सकलामध्ये असता तरीही रजनी अनुरेणूचा क्षमाशील तू बनवी मजला शरण शरण माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तुझा कृपेने बाला मधुरी ऋतुजाला कोमला तुझा कृपेने ज्ञानी होली बहुदे दैवीला तुझा कृपेने तृप्त तृप्तनी उदास अंतरयामी तुझा कृपेचे देत जागृती दिव्य शक्ती सर्वास्याचे देऊन लेणी तरी धन्य माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तूच खरोखर या विश्वाची करते आणि करविते तूच खरोखर हरी आपदा देऊन धन संपत्ती समर्थ तुझी समर्थ करी मज दिव्यत्वाची मूर्ती सर्वमंगला युगंधरा तुझी आदिशक्ती तुझा ठाई मजला भो देऊन सहज योग माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते आदिशक्ति निर्मल माता, लोकातीता निर्मल माता, विश्वविहारिणि निर्मल माता, सर्वदा
दायिनी निर्मल माता माँ महामाया माता भवानी दुर्गति नाशिनी विश्वसाक्षिणी माँ महामाया माता भवानी दुर्गति नाशिनी विश्वसाक्षिणी विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि चूपम्मा आदिशक्ति निर्मल माता आदिशक्ति निर्मल माता చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి పాదమోపి మదిలో సుధలు చల్లగా నీవే రావా సాంద్ర కరుణా నిర్మల మాత సగుణ రూపిణి నిర్మల మాత అచింత్య రూపా నిర్మల మాత ఆనందకారిణి నిర్మల మాత మా మహాశక్తి మా మహాలక్ష్మి మాత సరస్వతి మా మహాకాళి మా మహాశక్తి మా మహాలక్ష్మి మాత సరస్వతి మా మహాకాళి వినతి వినగరావమ్మా మాకు దారిని చూపమ్మా ఆదిశక్తి నిర్మల మాత ఆదిశక్తి నిర్మల మాత సహజ యోగము యోగరాజము శాంతి నీయగ ఉన్నది సహజ యోగము యోగరాజము శాంతి నీయగ ఉన్నది కుండలిని మా కరుణ తేజము భ్రాంతి బాబగ వెలిగింది నిర్వికార నిర్మల మాత నిరహంకార నిర్మల మాత నిరాబాధ నిర్మల మాత నిలచికురా శ్రీ నిర్మల మాత నిరాగ నిర్మల శుభకరి చండిక విమలా వరద విజయ వినోదిని నిరాగ నిర్మల శుభకరి చండిక విమలా వరద విజయ వినోదిని వినతి వినగరావమ్మా మాకు దారిని చూపమ్మా ఆదిశక్తి నిర్మల మాత ఆదిశక్తి నిర్మల మాత सहारा तुम ही हो माँ निर्मल भोली भाली मेरा सहारा तुम ही हो माँ भक्तों की रखवाली मेरा सहारा तुम ही हो मेरा सहारा तुम ही हो मेरा सहारा तुम
मेरे दिल में है तेरा डेरा, मैंने पकड़ा चल तेरा। मेरे दिल में है तेरा डेरा, मैंने पकड़ा चल तेरा। मुझे आंचल में छिपा लो, मेरा सहारा तुम ही हो। मुझे आंचल में छिपा लो, मेरा सहारा तुम ही हो। माँ निर्मल भोली भाली, मेरा सहारा तुम ही हो। माँ भक्तों की रखवाली, मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। हाँ निर्मल भोली भाली, मेरा सहारा तुम ही हो। हाँ भक्तों की रखवाली, मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। स्वागतम् 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 स्वागतम्। स्वागतम् 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 मां स्वागतम् 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 मां स्वागतम् 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 मां स्वागतम्।
జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి అందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం గావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ శుభోదయాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ యొక్క అనుమతిని ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా అందరి హృదయంలోనూ విరాజిల్లండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లో ప్రేమ, కరుణ, వాత్సల్యం పరిపూర్ణంగా నింపండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన మేము కేవలం ఆత్మస్వరూపులం మాత్రమే తల్లి. దయచేసి మా అందరి చిత్తములను నిర్మల చిత్తం కావించి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందేటువంటి ఆనందాన్ని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా స్వీకరించే స్థితిని మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలంలో పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురియం యత్స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘః ప్రాతః నమామి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వైపు పూర్తిగా అర్థింపుగా ప్రేమగా తెరుచుకుని ఉంచుకుని తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములను హృదయంలోను సహస్రారంలోను ఏకకాలంలో దర్శించుకుంటూ నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం.
సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష మంత్రం పఠిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీమాతాజీ. 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచుకుందాం. తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మా అందరి శరీరములోని సమస్త దోషములను, బాధలను మరియు నకారాత్మక శక్తులను దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. అమ్మ పృథ్వీమాత దయచేసి మీ అనంతమైనటువంటి ఓపికను, సహనాన్ని, అయస్కాంత శక్తిని మా అందరిలోనూ జాగృతిపరచండి తల్లి.
తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మేమందరము పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి ధ్యానంలో ఉండుటకు మీ అనుమతిని అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు నుంచి కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. చిత్తం ఇడానాడి నుండి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ కృపతో ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిలో తమో గుణాన్ని మరియు అన్ని రకాల బాధలను దయచేసి భూతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క ఎడానాడిని శుద్ధపరచండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశపై ఉంచుకుని చిత్తాన్ని పింగళా నాడిపైన సహస్రారం పైన ఉంచుకుందా. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క కృపతో ఈ సామూహికత యొక్క పింగళా నాడిలో అన్ని రకాల బాధలను, అధిక ఉష్ణతను, అహంకారాన్ని అన్నిటినీ దయచేసి ఆకాశ తత్వంలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహికత యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధపరచండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వేపించుకుందాం. చిత్తం మధ్యనాడి, సుషుమ్నా మార్గం మరియు సహస్రారం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్మల్ని అందరినీ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ వర్తమానంలో ఉంచండి అమ్మా. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. దయచేసి మా అందరికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. ఇదే సమతుల్య స్థితిని స్థిరపరుచుకుంటూ అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి మూలాధార చక్రంలోనూ
శ్రీ గణేష శక్తిని జాగృతిపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని స్థిరంగా మూలాధార చక్రం పైనే ఉంచుకుని శ్రీ కుండలిని గౌరీమాత సాక్షాత్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని గౌరీమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధారం నుండి సుషుమ్నా మార్గం గుండా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపరుస్తూ ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెందుతున్నటువంటి శ్రీకుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి మధ్య హృదయంపై కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందా. చిత్తాన్ని పూర్తిగా హృదయ చక్రంలోనే నిలుపుకొని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ దుర్గామాత, మీరే జగన్మాత. మీరే మా యొక్క తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి నిర్వాజ్య ప్రేమతో మా అందరి హృదయాలను పరిపూర్ణంగా నింపండి తల్లి. మమ్మల్ని నిర్భయులుగా మలచండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్రాన్ని సహస్రారం వైపు తీసుకుందాం. సహస్రారంలో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య శ్రీ చరణాలపై చిత్తాన్ని స్థిరంగా లగ్నం చేసుకుని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా అందరిలోనూ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. మా అందరికీ నిర్విచారత స్థితిని ప్రసాదించి నిర్వికల్ప స్థితిని స్థిరపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారంలోనే స్థిరంగా లగ్నం చేసుకుని పూర్తి స్థాయి నిర్వికల్ప స్థితి కొరకు ధ్యానంలో కొనసాగుతూ తల్లి దివ్య ప్రవచనాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఏకాగ్రతతో వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. All right. And me. It's all right.
It is very nice to see you all again here. I think this is the first puja we are having in this place. And I hope you were all comfortable and convenient for you to come here. Today is really a very great day. It's an Adi Shakti, to celebrate Adi Shakti and what is the origin of this Adi Shakti. I've never talked about it. This is the first time I'll tell you that Adi Shakti is the primordial mother, is the power of God that wanted to create this world. And she herself managed to create this great world. Can't you all sit down? There's no space for them or what? Please be seated. Why are they standing? They all sit down. Huh? They all sit down. They all sit. मध्ये मागे तर वर बसले तर बसलेत सगळे बसले. म्हणून उभे आहेत बिचारे. बसू द्या ना खुर्चीवर. हा मागे खुर्च्यांवर बसलेत मध्ये. There are chairs behind you. It's all right, you can sit on chairs. तिकडे बसलेत ते सगळे बसलेत खुर्च्यांवर बसलेत. हां, पण ते मागे आहेत ते तिकडे. This is all falling down. As far as possible, be comfortable. Don't strain yourself unnecessarily. I hope you all find some place to be seated comfortably. So today I am going to tell you about Adi Shakti, which is a very, very ancient subject. Adi Shakti is the power of God Himself. And she created this world to bring His kingdom on this earth. You can imagine there was nothing but darkness. And out of this darkness, she had to create all these beautiful, picturesque trees and all kinds of vegetation. That she did create. But what is the use having all these things which do not speak, do not understand? There's no manifestation with them. Of course, some of the trees and some of the flowers do receive
beautiful vibrations. And they grow very well. But not all. Some of them. For example, I must tell you that here flowers have no fragrance. All the flowers, they have no fragrance. I've been going around to see if there were flowers of fragrance. But what they do is to grow them big. They are very big, much bigger than you can find them anywhere. But there is no fragrance. While in a poor country like India, the flowers have tremendous fragrance. Even small flowers have tremendous fragrance. Now, what is the speciality of the fragrance in India and nowhere else? Nowhere. Some flowers may be having little fragrance, but there is no fragrance in the flowers that are grown so beautifully, full of love and care. But lots of wild flowers also in India have got fragrance. What is the reason? They say that the soil of India has fragrance. How can you have fragrance in the soil? But it is a fact. What I am saying is not just a story, but a fact that in India, any flower that you grow mostly has fragrance. While here that's not the case. Neither it is in any other country. You go to Norway or you go to Germany, any other country you go, you won't find any fragrance in the flowers. It is very shocking. Why? There is no fragrance in flowers. When this world was created, there was no fragrance. But in some areas there was. Especially areas which we call as India and otherwise. It is unbelievable that here or anywhere abroad there are no flowers with fragrance. So now you are born here. You have brought the fragrance. You are the people who are realized souls, and you have got the fragrance to spread. So your responsibility double, I think, that you must spread fragrance. Fragrance is something very innate. Even this soil, which we should say is without fragrance, the people have fragrance
in their character, in their behavior, in their understanding. And there is peace which they are aspiring. I don't say they are peaceful, but they are aspiring to have peace. This aspiration only suggests that fragrant people, that they are very fragrant. What is a fragrance in a human being is his nature, his temperament, how he is, and how he behaves towards others. All the countries all over still not aware that you have to become fragrant. If they were to be aware, then all wars will end, everything will finish off, and they will know we are all one. We do not belong to different countries or anything, which we have made. God has not made friend. We have made. This is your country, this is their country, and country-wise we fight. This country belongs to no one. This belongs to God. But people stupidly fight on the countries that this is our country, this is our country. Now I have traveled all over the world. I wouldn't say any country as their own. Because if you own a country, you should have fragrance. You should have temperament which will make other people feel that you come from countries of fragrance. Won't have to argue. But one country fighting with another country. Everywhere it goes on, you read in the newspaper all the time, we see this nonsense. That countries are fighting. And the more they are developed, better they are. In this development of theirs, I hope they rise and become spiritual. And they develop fragrance. But this fighting spirit of human beings has come from Satan, I think. That they are killing themselves, killing others, destroying the whole world. You read newspaper, you feel so ashamed how human beings are going on. So all the Sahaja Yogis should not support any kind of fight. They are not. They are here to bring fragrance to people, to bring happiness, to joy, and not to fight. That is one of the first duties of Sahaja Yogis, not to join anything which hates, which fights, which creates problem. These fighting spirits have destroyed the fragrance of the soil. If people become loving and affectionate, this soil itself will become fragrant. First thing we must learn is to love each other and not to hate anyone. There are so many ways of hating. This is also human quality. Animals do hate because they are animals. Human beings can't be animals. We are human beings, and as human beings, what we should have is love, affection, and no hatred of any kind.
Now, as you are Sahajogis, I would say that you should try to develop your loving capacity instead, instead of fighting capacity or criticizing others. Very easy to criticize, but try to understand that our soil itself has no fragrance. How are we to bring fragrance to this soil? This is only if people live here, have affection and love for each other. This is the most important thing. When creation took place, it was only through affection. Otherwise, what was the need for nature to create all these things? All this is for what? To make you feel beautiful. All these trees are beautiful to make you feel good, to feel one with the nature. In that way, we human beings have not contributed. Now, I'm not saying Sahajogis. They are rare and they are wonderful and they have done a good job because they consider love is the highest. But you have to show to others also that you want to love them because they should love each other. The whole world is created because there was love. Otherwise, what was the need to waste energy on these continents and all these different countries? Was not to fight, was not to hate each other or to think no end of yourself, but to love each other, to have more brothers and sisters. As in Sahaja, you feel that way. You have brothers and sisters all over. Today, when I was coming, I was so happy to see there were people from all over Europe and also from India. How is it possible? Because you have developed that love. Because you have that love, that innate love. So wherever you go, wherever you meet people, they should say that we have seen Sahajogis who are nothing but love. They are not bothered as to what you are, what your position is, or anything. They only know that you are a Sahajogi and a Sahajogi loves other Sahajogis. This is a very big achievement. It was never there, as there is no fragrance in the soil, no fragrance in the human beings. Now that has come. Now you have got the capacity to love each other and to help each other and to understand each other, not to criticize and not to insult or in any way defame them. This I am saying because you are all rare people who are Sahajogis. How many people there are Sahajogis, you see? Very few. We have to have more Sahajogis. That they understand that we are all part and parcel of one country. And that country is of love. This when it happens, then we'll say that Sahajoga has worked out. Helping each other, understanding each other, that should be there. And I think Sahajogis do understand each other and they love each other. But still, it should go more than their limits. Many people don't understand that Sahajoga is not for them only. It is for the whole world. You have to give it to others and you have to bring forth
what you call unity of love. In love, you don't see wrong things. You just enjoy love. And that is what is to be seen in the today's puja, is that do we bear any hatred for anyone? Do we have ill feelings for anyone or for any country? We should try to examine yourself. If you are a real Sahaja, you will hate no one. You will hate no one, but you will love. And love as your own. Love is the biggest thing that God has given human beings. And that is what one has to try to develop it. I am so happy here. Now you have come all the way to celebrate this first day. First day of your growth as Sahajogis. Now, if the Sahajogis spread out and become Sahajogis and Sahajogis, then your job is finished. Because then you are enjoying the joy of oneness. So one has to do it in a way that we all become one. There is nothing to criticize or to hate anyone, but to love each other is the point. And there I find there are so many Sahajogis who have achieved that loving level. And there are some still who are struggling. They haven't come up to that level. Some, not many. Sahaja means we are one. We are all Sahajogis, but not separately, together. If one understands this fact, you have celebrated today's great day of Adi Shakti. Why did Adi Shakti create this world? Why did all these happen? Why don't we think why so much of love, so much of prosperity has been given to us? We never realize where are we and how much we have got. It's not the money, but the love. And when you will understand, we really love each other and there is no hatred. There is no revenge, nothing, but just love and love and love. This is what is the message of today. We all have to be loving each other. We have to have all kinds of rituals, but it is only expression of our love. It's not just a ritual. It is love. When you have love of the mother, how do you express? In the same way, we have to know that today we have to promise that for us, love is the most important. We should love. People don't even love in their own families. I'm not talking to such people I know. They love their own families, their own village, their all surroundings, everywhere. But still the world is going on with wars, fighting, and all kinds of troubles. The whole world has to come up to love each other.
There is no other solution but to love. And in that love, there is no selfishness, but enjoyment. And that enjoyment you should feel and give it to others. I'm sure you all Sahajogis are doing that. And you are seeing the mistakes of the others and not to get anybody into trouble. Love is the message of Adi Shakti. Now you think about it. One Adi Shakti created the whole world. How she must have done it? What she must have planned? How she must have organized it? It's not an easy thing. Only because she loved. Her love is the expression that you are all there. And that is why to be one with her, one should learn to love. Of course, in that you have to know that you should forgive. If you don't know how to forgive and find mistakes of other people, you won't help. What is your now job is to see that you are loving, that there is no hatred for anyone. You don't think of hating someone or hitting somebody. This has to work out. I'm sure this will work out in all the European countries and Indian continent. Those who are developed are fighting. Those who are not developed are fighting. They have their own style of fighting. That's the only difference. But there is no love. If you want to have love, then you feel sorry. Supposing I see some country, X country, then it is very easy for me to criticize that this country is very bad, the people are bad, this is bad, that is. But I think potentially they are all fine, very good people. Somehow or other I should be able to make them understand that. If they understand what is love and enjoy love, there will be no problems of any kind. Only human beings know how to love. Nobody else. Animals also love, but their love is so limited. But human beings, their love is so beautiful. They look beautiful only when they love. So I have to tell you not to make cheap love, but a love that you will enjoy and that another person will also enjoy. It's something to be understood. The way people understand love is sometimes very ridiculous. So one has to first understand what is love. Also to understand whether you love or not. You really love the world, if you really love this creation of God, then there should be no hatred. There should be no fights. But just to see the good points. As a mother would see her child, you should see the whole world as a beautiful piece that God has created for you. This subject is so lengthy that I can talk to you for hours. But I have to just say that if you can understand, little bit of it is this: we all should have love for each other. And we should have understanding.
Look at the small children, they love each other. They haven't learned yet how to hate. But if the children are not brought up well, they can hate each other. They can be very ridiculously funny. And so many countries today are like that. They are just fighting because they do not love. Now, so Sahajogis have a much greater job, much greater life that they have to show that love is a very great thing. It doesn't matter whether you are Hindu, Christian, this, that nonsense. We are all human beings and we have a right to love. And if you manage somehow to love people, I tell you, Sahaja Yoga will settle down. Sahaja Yoga is like a tree which requires love as the water. Try this. Try around your life and you will find that how love pays itself. Not to be seen by how much you spend or what you do. It's not that you count all those things. It's just like an ocean floats everything around. You become like that, a typical personality of Sahaja. So all the Sahajogis must decide today that we are going to forgive all the people we hate. And we are
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ రోజు మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని తల్లి అనుమతితోనే తెలుగులో క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం. 2007 శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ కవేళ. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. పూజ చాలా సుదినం. ఈ ఆదిశక్తికి మూలం ఎక్కడ? దీని గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. ఆదిశక్తే ఆదిమాత. ఆ శక్తే భగవంతుని శక్తి. ఆ ఆదిశక్తే స్వయంగా ఈ అద్భుతమైన విశ్వాన్ని సృష్టించింది. ఈ సృష్టిలో భారతదేశం లాంటి దేశాలలో చిన్న చిన్న పువ్వులు కూడా అద్భుతమైన సువాసనను కలిగి ఉంటాయి. ఇంకెక్కడా లేని విధంగా భారతదేశంలో మాత్రమే ఈ సువాసన ఉండటానికి గల ప్రత్యేకత ఏమిటి? భారతదేశపు మట్టిలోనే ఆ సుగంధం ఉంది. మట్టిలో సువాసన ఎలా ఉంటుంది అని మీకు సందేహం రావచ్చు, కానీ ఇది వాస్తవం. మీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవారు. మీరు ఇక్కడ జన్మించడం వలన సువాసనను తీసుకుని వచ్చారు. కావున ఈ సువాసనను మీరు వెదజల్లాలి. మీ బాధ్యత 2 రెట్లు అవుతుంది. మీరు సహజయోగులు. సువాసనను మీ యొక్క పవిత్రతలోనూ, ప్రవర్తనలోనూ, ఆలోచనలోనూ కలిగి ఉన్నారు. ఈ పరిమళం మనిషి యొక్క బుద్ధి, ప్రవర్తనను తెలియజేస్తుంది. సహజయోగులు ఎలాంటి యుద్ధాలను ప్రోత్సహించకండి. మీరు ఇక్కడున్న సువాసనను, సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని వెదజల్లడానికి, అంతేకాని యుద్ధం చేయడానికి మాత్రం కాదు. సహజయోగుల ప్రధాన బాధ్యత ఏమనగా ద్వేషాల్ని, కొట్లాటలను సృష్టించే ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొనకూడదు. ప్రజలందరూ ప్రేమతో, ఆప్యాయతో ఉంటే ఈ మట్టి కూడా సువాసనను వెదజల్లుతుంది. ముఖ్యంగా మనందరం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకరికొకరు ప్రేమించుకోవటం, కానీ ద్వేషించడం కాదు. మనం మనుషులం, కానీ జంతువులం కాదు. అందుచేత మన మనుషులం కాబట్టి ప్రేమను, ఆప్యాయతలను కలిగి ఉండాలి. ఏ విధమైన ద్వేషభావం ఉండరాదు. మీరు ఇప్పుడు సహజయోగులు కాబట్టి ఇతరులను విమర్శించడం, గొడవ పడడానికి బదులు ప్రేమ స్వభావాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అర్థం చేసుకోండి. మీ విమర్శనాత్మక ధోరణి వలన మీరు ఈ మట్టికి ఎలాంటి సువాసన తేగలరు? మీరంతా ప్రేమతత్వంతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఈ సృష్టి కార్యం ప్రేమతోనే మొదలైంది. సహజయోగులు ఒకరితో ఒకరు ప్రేమతో ఉంటారని, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సహజయోగం సమస్త విశ్వం కొరకు ఉంది. ఇప్పుడు సహజయోగం ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి అందరినీ సహజయోగులుగా మారిస్తే మీ యొక్క బాధ్యత పూర్తయినట్లే. ఎందుచేతనంటే మీరు అప్పుడు ఏకత్వంలోని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. సహజయోగం అంటే మనందరం ఒక్కటే. మనందరము సహజయోగులమే. కానీ విడివిడిగా ఉంటే ఆ స్థాయికి చేరుకోలేము. మీరు ఇతరులలో తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. మీరు ప్రేమిస్తున్నారో లేదో మీరే తెలుసుకోండి. మీ ప్రేమ వలన మీరు ఆనందం పొందడమే కాదు, ఇతరులు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతారు. మీరు అందరినీ ప్రేమించగలిగితే సహజయోగం స్థిరపడుతుంది. సహజయోగం ఒక వృక్షం లాంటిది. దానికి ప్రేమ అనే నీరు కావాలి. దీనిని మీరు మీ నిజ జీవితంలో ప్రయత్నించండి. సహజయోగులంతా ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అదేమిటంటే మనం ఎవరినైతే ద్వేషిస్తున్నామో వారందరినీ క్షమిస్తామని, అంతేకాక వారందరి పట్ల ప్రేమతో ఉంటామని ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. కొద్దిసేపు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతः కాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ మీ దివ్య శ్రీ చరణాల మధ్య మీ పూర్తి సంరక్షణలో ఆనందంగాను ఆరోగ్యంగాను ఉండేటట్టు మీ అనంతమైనటువంటి చైతన్యంతో కూడిన ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటంలో, ఉచ్చారణలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధన్. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ఇదే అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ.